أهلا وسهلا، اتفضلوا. هاي كانت الغلطة التاريخية اللي ارتكبها السكان أمريكا الأصليين أول ما شافوا البيض. بس للأمانة الجماعة حاولوا يوضحوا لهم إنه ما تفضلوش لهي الدرجة وقاوموهم لعقود، بس الضيوف تفضلوا بالنهاية وعزلوا أصحاب الأرض بمحميات نائية. من قلب واحدة من هاي المحميات رح نحكي عن تاريخ الإبادة والتهجير والمقاومة وإيش المشترك بين سكان أمريكا الأصليين والشعب العربي الفلسطيني. بتحب أمريكا؟ في ناس بتحبها لأنها دولة فتية وحلوة حنونة، ولما تحب تعطيك كل الفرص اللي عندها. غيرهم ما بيشوفوها هيك لطيفة وكيوت، بتفرض عليك رأيها طول الوقت، بدها اللي بدها إياه، ولما تنفعل بتصير كتير عدوانية. والجديد إنه صلها سنين مش عم تتحاكى ولا عارفة شو مالها، بس مهم نعرف اللي بخص أمريكا بخصنا، خاصة في هيك وقت، وسنة مش مثل أي سنة. أنا عامر زهر، أمريكي فلسطيني أو فلسطيني أمريكي أو عربي أمريكي. في ناس بتعرفني كأكاديمي وغيرهم عارفيني ككوميدي، كل حدا بحب يوصفني بإشي. جيت على أمريكا لما كان عمري 3 سنين وعايش كل حياتي فيها. رح ألف معكم على ولايات أمريكية مختلفة ونحكي لأمريكا شو القصة معك. We need to talk. اليوم احنا في سلسلة البلاك هيلز الجبلية اللي منحوها الامريكان للسكان الاصليين في عام 1868 وقالوا لهم انه هاي ارضكم الابدية. ليه سامع هاي القصة من قبل؟ وهذا الوعد استمر بس لكم سنة، لاكتشفوا انه في ذهب في الجبل، فرجعوا سحبوا وعدهم وطردوا السكان الاصليين من الارض الابدية. وبعدها عشان يثبتوا السرقة نحتوا هذا الهيكل وحطوا وجوه رؤسائهم واشنطن وجيفرسون ولينكولن وروزفلت. وطبعا هدول مرتبطين جدا في المكان، لأنه أول واحد منهم لما وصل السلطة كان السكان الأصليين يسيطروا على أغلبية وطنهم. كأني سامع هاي القصة. ولما وصل الأخير منهم تم القضاء عليهم تماماً. أكيد سامع هاي القصة. وغلطة السكان الأصليين الوحيدة إنه قالوا لهم أهلاً وسهلاً، اتفضلوا. هاي الكلمة تعتبر إشي تأسيسي في تشكل وعي المستعمر الأبيض بنفسه وتصالحه مع حقيقة إنه حرامي. بس للأمانة التاريخية ما بنقدر نحكي إنه البروتستانت قرروا يسرقوا أراضي السكان الأصليين بدون إذن من حدا. طبعاً أخذوا إذن، ومش من أي حدا، من الرب شخصياً، لأنه قرأوا بالتوراة إنه الله اختارهم من بين كل شعوب الأرض ليأسسوا مملكته الجديدة فوق الأراضي اللي اكتشفوها بالصدفة. المشكلة الوحيدة اللي بتضل تواجه جنود الرب كل ما حبوا يعملوا مملكة إنه بيلاقوا شعوب عايشين فيها من آلاف السنين، صاروا مستقرين ومرتاحين وعاملين عادات وتقاليد وقوانين يمكن ما بتمشي مع عادات وتقاليد وقوانين الرب الأبيض. البيض تعاملوا مع هاي المشكلة بجدية،
وحاولوا من البداية إبادتهم كلهم من خلال نشر الفيروسات والأوبئة القاتلة اللي قتلت حوالي 90% من السكان. بس مع هيك ضل في سكان ما خلوا المستعمرين يتهنوا بمملكتهم الجديدة، وقاوموا التهجير اللي بلش من لما كريستوفر كولومبوس وصل لهالقارة بالصدفة في عام 1492 وهو رايح يستكشف طريق جديد للهند. كولومبوس كان حرامي صالح، لأنه لما حس إنه البلد غنية راح وخبر رفقاته الأوروبيين البيض يلحقوه عشان يسرقوا معه، وبالفعل أجوا وحسوا إنه صعب يسرقوا البلد فقرروا يقعدوا فيها. وخلال 300 سنة تحول حال السكان الأصليين من سيطرة على كل أمريكا ليصيروا محصورين اليوم في أكثر من 300 محمية من تشرين من شرق أمريكا لغربها. موجودة بأمريكا 325 محمية، وتقريبا ربع سكان الأصليين عايشين فيها. ومع أنه كل أمريكا مسروقة، عطوا للسكان الأصليين هدول المحميات عشان يعيشوا بالسلام. إحنا هيك فتنا المحمية كأننا فتنا دولة، يعني في 325 محمية موجودة بأمريكا، يعني في 325 دولة، كل دولة إلها قوانينها وحكومتها. وأغلبية المحميات بالغرب، يعني غرب النهر المسيسيبي. أغلبية المحميات بتلاقيهم الأغلبية بالولايات الكبيرة زي ساوث داكوتا، أريزونا، وين في مساحة كبيرة. يعني مثلا في ماساتشوستس اللي هي صغيرة، اللي كان فيها طبعا سكان أصليين، ما بتلاقي محميات أو قليل جدا. بس هون بساوث داكوتا بتلاقي محمية حجمها حجم ولاية موجودة بالشرق، يعني بالشرق أمريكا. هلأ إحنا على طريق إلى واحدة من أكبر المحميات في أمريكا، باين ريدج، المحمية المرتبطة بأحداث مهمة في مسيرة السكان الأصليين والموجودة في جنوب ولاية ساوث داكوتا. بتعيش فيها واحدة من أكبر قبائل السكان الأصليين بالمنطقة، قبيلة الأوغلالا لاكورا. رح نسمع من رئيس السلطة تبعهم ونشوف حياتهم ونظرتهم لأمريكا. Hi, President Frank. Can you tell me first, what's the population of the reservation? Member-wise, we are 53,000 tribal members currently for a 3.3 million acre reservation. We still have racism alive surrounding our reservation, and that's the things we deal with. That's why we're so aggressive when it comes to outsiders coming in, like you folks. And I'm sure you experienced that coming in. You deal with these politicians all the time. Would you say that, I don't know, a little bit of denial? They haven't really come to terms with what their government and what their societies have done to the indigenous people here? They know what they did. We need to bring awareness to the people on the Hill. I said, we have a treaty in place, a live, living, breathing treaty that we stood on, and we beat the United States on law enforcement. But yet the U.S. United States government is not acting on what it was court ordered by the judge in federal court. So we're going to continue that lawsuit. But we did win the initial case. Good. Based on treaty obligations with our law enforcement. I grew up in outside of Pennsylvania, and I went to high school in America, and we hear about pilgrims and pioneers and explorers and lots of nice words. That's not really how people out here see the history of the United States. Yes. So one thing I like to say is, I'm also a part of a warrior society called the Tokala. Tokala society, it protects the people, and you make an oath, and it's a lifetime oath, and that oath is to defend your people to the death, and that's it's still current to this day. I want to say that I'm also a veteran of the Marine Corps. I also
served in the Operation Desert Shield, Desert Storm, and then I also... You did that voluntarily. That was after the draft. So you voluntarily joined the United States Army. Yes. So, Why? So I fought in a war, and I also fought in Somalia, Mogadishu, back in 92, 93. Some of the traumas that we've experienced at 19 years old, 20, 21. So do I have a trauma from war? I do. You know, even though we were the ones doing it, we had to follow commands, you know. So why'd you voluntarily join the United States military? For me, living in this reservation where it's 80% unemployment, there's not too many opportunities for our membership here. You said it's 80%, what'd you say? 80% unemployed. There's an 80% unemployment rate on the reservation? That is correct. There's families out there that don't have running water or electricity. And that's just the way our people accepted life here on the reservation. You're living in a third world country here. Have you seen that as well, that Native Americans or on this tribe connect with Palestine, and especially since it's been in the news the last year or so? Is that something that you see as well in this tribe or on this reservation? Yes, yeah, I mean, we share the same similarities. You know, I've also been in foreign countries where I've seen a lot of the things that America does to the people. You know, when we go and invade countries and things like that, we live with them. Those things we did to this day. Do you love America? That's a tough question. Yes. Defending America, you know, not only did I did it for the country, I did it for my people, you know. We have to survive here too. سكان المحمية من أحفاد شعب الله غير المختار في أمريكا بيحكوا لنا عن حياة ما بين هويتين وثقافتين وروايتين للتاريخ عكس بعضهم. So the two of you said you grew up here. It's been 135 years since the massacre at Wounded Knee, and people here are descendants of that. How much does the memory of that, or how does the memory of that, still inform the way people live today and how they might deal with whether it's the federal government or just America in general? Well, I really believe that there's such a thing as intergenerational trauma, and that you carry that with you. You carry what your ancestors and your family has, you know, because like our beliefs is like how we live today and what we pray for is always for the next 7 generations to come. Okay, so that massacre was about 6 to 7 generations ago. So, you know, we're always going to pray for and work towards good health and good deeds. That's what we believe in. I totally agree with Susan. I really believe in like there should be a movement, you know, like that trauma has been carried down, and you see it in our parenting and like I said, the substance use and like that. But now I think it's just we need a movement for healing, and I know there's a man in Rapid City who started a treatment center, and they always say, oh, our treatment centers aren't working, you know, we don't have enough and people need treatment, but we don't say how the steps you need to get there. I really believe that we're a grieving nation. You know, a lot of times we're sad, and it might be, yeah, I lost a friend a year ago, but how come I'm not? And that's because what she spoke about, that DNA is in us with all this trauma. I think that our youth really face a lot today. I think that, you know, if you look at Maslow's hierarchy of needs, like the basic needs are a struggle for our people. There's churches and there's programs that deal with our homelessness, but I worked at a school. You have a lot of homelessness on the reservation? Oh yeah, but a lot of it has to do with substance use, but a lot of it doesn't. You know, our housing program doesn't have enough housing, and our people, I feel, aren't empowered greatly enough to seek out, let's build our, you know, our grandma and grandpa built their own house.
You know, as a family, they built their house, but we don't see that anymore. So I just feel like our kids are really like, I mean, you tell them set goals, reach high, but it's really hard for them to do that when they're thinking about where am I going to sleep at, you know. Do you guys feel exploited here by the federal government? Yeah. If you study the history of our people, like you can look at it from natives in general, from even prior to pre-Columbus, 1492, around that time, and what happened, and it was to me it reminds me of a big fire that kind of came across, and now there's just little reservations left all over, you know, and that was exploitation for the land. And, you know, and the Black Hills, you know, the people wanted to keep that. That's a sacred place, but it was exploited for the gold. You mean the reservation is not all the land that belonged to the Lakotas? Oh my God. Oh my gosh. And then in the second part, I know that when I was young, I had a cousin and some friends that were associated with the American Indian movement that went and did training with the PLO in guerrilla warfare. Because the people were exploited to the point where they were starved because they killed all the buffalo. And then whenever they wanted to take the Black Hills, it was called the Agreement of 1877, but it was sell or starve. They, because all the buffaloes were killed and they lived on rations of cows and in a confined area. I even heard that Hitler got his idea for concentration camps from the United States reservation policies. That just makes me feel how sad our people are, you know, and I just think of the elders. And that was a massacre, you know. Do you love America? I do, out of loyalty to my dad and my uncles, the ones who served in the military, because as a little girl I remember, you know, Uncle Joe and different ones, and they were really honored when they came back. And didn't they a lot of them joined the military to become U.S. citizens? They joined the military before they were citizens. Yeah. So that's where the Citizenship Act of 1923 came from, is because our Native people went to war in World War I and they weren't even citizens. But I don't know if I love America. Yeah, I do. This is my country, I guess. And really, we should love America. This is Turtle Island. This is our land. You know what I mean? This is Turtle Island. So it's just a different name? Just a different name. Right. Because we're connected to this land. We're connected to it. Okay. Thank you. هون قبل 135 سنة حدثت واحدة من آخر المواجهات، وانتهت بمجزرة قتل فيها أكثر من 400 شخص من النساء والأطفال والرجال من السكان الأصليين. واحدة من القيم المشتركة بين السكان الأصليين والفلسطينية هي التناحة، كفاحهم مثل كفاحنا في سبيل تحصيل حقوقهم مستمر لليوم، وانتقلوا من الضغط العسكري للضغط السياسي والمعارك القانونية. لليوم في قضايا بالمحاكم تتعلق بملكية الأراضي والموارد الطبيعية باتباع المنظمات القبلية والجمعيات اللي بتمثلهم. Miss Linda, you told me that you grew up somewhere around here. Yeah, that creek down below right here, across where the, just south of that trailer, that mobile home. So you've been on this reservation my whole lifetime. Yeah. We're up here at Wounded Knee. A lot of Americans hear about this. They never come here, they never see it. But it's a part of your history. Tell us about that a little bit. I've been here, I lived here my whole lifetime. Never really had the opportunity to
go elsewhere, and I never wanted to. This is my life. This is my home. And so I like it here. And of course, I will die here too. And I have a really deep connection to my relatives who are buried here in this mass grave. One time we were sitting up here, we were teenagers, we're just messing around, sitting up here. There was a Catholic church right here. So we were just sitting on the steps and just kind of, just to pass time, and we heard voices coming from the mass grave. Tell me about these papers. I see a lot of names on these papers. What is this all about? This one is my great-grandfather's testimony from 1890 when he was here. He was a survivor? Yeah, he was a survivor. That's what this is. Yeah, that's his testimony. That's in here, in this book. It's just repetition of that's in here, but in English also. And you've carried this around with you. You have it with you. You're the one who protects this. Right. How important is you to take care of that history? Really important. I mean, this is my lifeline, my blood, where I come from. Miss Linda, do you love America? Not particularly. Why? Because of what happened here. I mean, it was the government that killed our people here. And before my mother passed away, and others in her generation, they would cry whenever they came here to make prayers. They would cry, heartfelt. Where do you think those tears came from? No, I don't have anything to say except that, you know, this mass grave needs to be left alone. Even over, like I said, even over after 100 years, my mother would cry. She would still mourn for our relatives who were killed here. And nothing's gonna ever, that said or done is gonna change what's in our hearts, deep within our hearts. Nothing will ever change that. There are people, they were killed mercilessly. And that hurts, still hurts to this day. That's about all I have to say. Okay, thank you. Mm-hmm. لما عادت أحكي مع ليندا ذكرتني ستي أم جورج اللي كانت دايما تحكي عن النكبة وتذكرنا. كانت كل ليلة تقعد لنا وتقولنا قالوا لنا بترجعوا بعد أسبوعين وبعدنا عم نستنى فيهم. أنا أول مرة باجي هون لهذا المكان وحاسس أول إشي بالحزن كأمريكي، لأنه أنا بعرف إن المجتمع الأمريكي بسمعش عن هاي المجزرة وعن هذا التاريخ ولا بنتعلم عنه. وكعربي فلسطيني wounded knee ذكرني بدير ياسين وصبرا وشتيلة والمذابح اللي عم بتصير اليوم في غزة.
أواخر القرن السادس عشر لما بدأ المستعمر الأبيض يوصل لأرضهم مرورا بإعلان قيام الولايات المتحدة عام 1776، استمر السكان الأصليين بكفاحهم. الحروب اللي خاضوها لعقود وانعرفت بحروب السو ما انتهت لسنة 1890. بعد مرور أكثر من 100 سنة على نهاية حروب السو، بلشوا السكان أمريكا الأصليين يحسوا بالديجافو، خصوصاً بعد 7 أكتوبر 2023. Are the people of the light, they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. نبوءة أشعيا؟ طب خلينا نتعرف على واحدة من هالنبوءات. المستعمر الأبيض بطبعه دراماتيكي ومرهف الإحساس وشديد الورع، بحب يرش نبوءات ووعود إلهية قبل ما يباشر بأي إبادة. صحيح أمريكا مملكة الرب، بس بالآخر هي دولة ديمقراطية متحضرة تحترم القانون، فترجمت الوعود الإلهية لقوانين دستورية بتدعم عملية التهجير بشكل ديمقراطي. سنة 1830 كانت الولايات المتحدة لسه سارقة 24 ولاية بس، أغلبها الشرق نهر الميسيسيبي، والرئيس الأمريكي أندرو جاكسون قرر إنه ما بدوش يشوف ولا هندي أحمر بكل هاي الولايات، فأصدر قانون إبعاد الهنود اللي أجبرهم ينزحوا غرب النهر، والمعروف باسم ضرب الدموع اللي قتل فيه 15,000 إنسان. ولحتى يواسي قبائل الشيركي وبقية القبائل برحلتهم القصرية الطويلة لوح لهم بحل الدولتين: اطلعوا بدون ما تحملوا مفاتيح العودة معكم، وإحنا راح نعيش بسلام جنباً إلى جنب، ونعترف بالإقليم الهندي غرب النهر وعاصمته القدس الشرقية. وقعت الحكومة الأمريكية العديد من المعاهدات مع السكان الأصليين، سواء مع قبائل السو أو غيرهم من القبائل. معاهدات سلام ساهمت بتهجير قبائل كتير من أراضيها مقابل الوعد بالحماية والمساعدات المالية، وبأراضي جديدة يعيشوا فيها بسعادة وهناء ويتمتعوا بدولة مستقلة. وبترجع الحكومة تتنصل من هالوعود والمعاهدات، ويرجعوا السكان الأصليين لمقاومة الاحتلال والإبادة. كأني سامع هالقصة من قبل. متذكرين سلسلة الجبال اللي انبنت عليها تماثيل الرؤساء الأمريكان؟ لما شافوها السكان الأصليين كبرت براسهم وعملوا تمثال على نفس الجبال لراس زعيمهم كريزي هورس، هو يلي قاد وحدة من انتصاراتهم بالمنطقة اللي احنا موجودين فيها. كريزي هورس هو الزعيم العسكري لقبيلة الأغلالة لاكوتا اللي تعرفنا عليهم بالمحمية. سنة 1876 قاد كريزي هورس المقاومة لصد هجوم فرقة من سلاح الفرسان الأمريكي، وقتلوا قائدهم جورج كاستر وأكثر من 250 من جنوده، وأجبروهم على التراجع في معركة ليتل بيج هورن. ومع كل اللي جرى للسكان الأصليين بعدها، ما في حد سألهم هل تدين المقاومة؟ Do you condemn Crazy Horse؟ استكمالاً للنهج الديمقراطي البيروقراطي، أصدر الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند سنة 1887 قانون دوز، اللي قرر إنه لا يا عمي بنفعش هيك نعزل السكان الأصليين بإقليم لحالهم، خلينا نعمل حل الدولة الواحدة وناخد الإقليم منهم وندمجهم بمجتمعنا الأبيض. القانون شرع عن سرقة الأراضي اللي لسه ما انسرقت غرب نهر الميسيسيبي، وأباح بيعها للمواطنين البيض، ووزع شوية أراضي نائية على السكان الأصليين ليسكنوا فيها. وعشان يندمجوا بالمجتمع وما يحسوا حالهم غريبين وبعاد، الدولة أخذت حق الوصاية على شوية الأراضي، يعني ممنوع السكان الأصليين يبيعوها أو يتصرفوا فيها لمدة 25 سنة، وإذا ضلوا عايشين هدول 25 سنة بيقدروا يصيروا مواطنين أمريكيين كاملين.
بعد هالقانون بلشت أمريكا تبيض ولايات جديدة لحتى صارت 50 ولاية ب50 نجمة على العلم، علم بيمثل بروتستانتية الدولة اللي طالما حلموا فيها الحجاج. أما الإقليم الهندي فتفرتك لمجموعة من المحميات الموزعة على طول البلاد وعرضها، واللي بتتمتع ببعض السلطات المحلية المحدودة والخاضعة لقوانين الدولة. مثل ما في شعوب غير مختارة، في شعب الله المختار بفرعي الأمريكي والإسرائيلي، وبينهم تحالف تاريخي. الفرع الأمريكي المختار لإبادة السكان الأصليين هم بروتستانت مسخمين هربوا من الاضطهاد الديني بأوروبا ب 1600 ميلادي، ولما وصلوا السواحل الشرقية بأمريكا اعتصرهم الحنين ل 1500 سنة قبل الميلاد. وتذكروا اليهود شعب الله المختار اللي هربوا من اضطهاد فرعون واستوطنوا فلسطين، فحسوا بالتشابه وإنهم كمان شعب الله المختار، وهي أرض ميعادهم الجديدة. وعشان ما يضاربوا على الفرع الإسرائيلي المختار لإبادة الفلسطينيين، اتعهدوا إنه يساعدوهم ببناء أورشليم الجديدة وبأي دعم لوجستي بعمليات التطهير العرقي. شو ضل؟ الشعوب المختارة للإبادة هاي مجرد وحوش تستحق السحق حتى تصير أراضيهم قابلة للسكن والحضارة، وبعدها بنعمل متاحف ونحط فيها آثار السكان الأصليين مع الديناصورات. الوحوش اللي تستاهل السحق التمت على بعضها اليوم وصارت تتبادل رسائل التضامن. في شوارع هاي المدينة الصغيرة طلعت مظاهرات بتندد بالمجازر في غزة اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وفي قلب هالحراك كان في جمعيات من السكان الأصليين. كيف كمان ممكن تلاقي فلسطين في قلب ساوث داكوتا؟ هون في بيت تشارلز رزق. So thanks, Charles, for being with us. As we Arab Americans grow up with the story of James Amer Zahr, that he grew up here in South Dakota, and he then eventually became a senator. He was a tribal lawyer and then became a senator. Can you tell us quickly the story of your dad and how he eventually became a senator? He became a lawyer in 1966, and back then lawyers could not advertise. So he decided to run for Attorney General of South Dakota to get his name known. That's how he advertised. Yeah, exactly. And he lost that election, but he got the bug to run again. And in 1970, he ran for the U.S. House of Representatives and won. And then in 72, he ran for the U.S. Senate and won. And so that's sort of how he got there. But he was a fierce advocate for Native Americans. That was his primary legislative battle most of the time. So we're sitting here with a Palestinian flag, which you said you raised on October 10th. And just seeing that mass grave yesterday made me think of whether Deir Yassin or Sabra and Shatila or the mass graves we're seeing in Gaza today. As an Arab American who obviously was brought up on Palestine and someone who's deeply involved in the native culture, can you talk a little bit about how those two experiences have ever sort of come together, either in your everyday talks or experiences, or just kind of make that link for us a little bit? I put this flag up October 10th when there started to be mass killing of the Palestinian people in Gaza. And I swore that I would leave it up as long as, until there was a ceasefire. There's a lot of commonality between the situation of the Palestinian people and the situation of American Indians, because they were both the victims of settler colonialism. And settler colonialism has one imperative, which is expulsion or extermination. And that's absolute. Don't make it any more complicated than that.
And they certainly did both here in the United States. And they used the British style of colonialism after the military conquest. They moved in and controlled people in the same way that they did in other settler colonial regimes around the world. And I believe that the Israelis copied that almost right down the line. Shared values? Shared values, shared mechanisms of oppression and colonization. As a result, you see a lot, for the people who are politically aware, you see a lot of feeling for the Palestinian people in native communities because they understand what they went through and what they're still going through. And you don't need to explain it to Native Americans. They've lived it and still live it. So one of the things that hit me yesterday is this idea of family and making sure that these memories keep going. And, I make this joke about Palestinians where I say, you ask a Palestinian how many kids he has, says 1, 2, 3, 4, 5. You ask him how old are they, he says 1, 2, 3, 4, 5. And that hit me yesterday too. I was asking people, how many siblings you have. Everyone would say 5, 6. I mean, it was like, is that something too? In Palestinian culture, sometimes having a lot of kids was a sign of resistance, a sign of like, hey, you're trying to get rid of us, we're going to have a lot more kids. Yeah. Is that something that is actually a thing also in Native culture? I think so. Yeah. I think it's just, in evolutionary terms, it's human nature to have more children when your survival's threatened. Yeah. I think it's just going to happen. And I think you see the same kind of feeling that Palestinians have in having children. I hate saying it, but part of me as a Palestinian, when I was on the reservation yesterday, they told me about 80% unemployment, 55% poverty rates. I hate saying to myself, because I know those are our brothers and sisters and they went through what we're going through. But part of me says, man, what do we need to do to make sure that this is not our fate? If you look at the map of how the West Bank, for example, has been reduced over time, it looks like the maps of Indian lands that were gradually reduced. I'm sorry, but it looks the same. And that is the American and the Israeli style of defeat and dispossession, which is to break up into smaller things so that they can be controlled, smaller parcels of land, and keep breaking it up until there's no power left rooted to the land. And unfortunately, that could be one of the futures of the Palestinian people. But on the other hand, you also have to look at, even though for the Native Americans the military defeat was over 100 years ago, the ongoing system of oppression should have eliminated their feelings of wanting to be who they are and to resist. And instead, it's survived and thrived. And resistance is as strong today in Indian communities as it was 100 years ago, maybe even more stronger, because they've had the benefit of education and solidarity with other groups in the United States and over in the world. So I'd say number one, Palestinians just need to survive, maintain their sense of identity, and maintain their sense of resistance. The native populations, are they participating in presidential elections? And what kind of viewpoint and what kind of things are they looking for in these elections? We're in an election cycle that has just been transformed dramatically with the withdrawal of Joe Biden and the introduction of Kamala Harris. I was against Biden. He was my father's seatmate the first 2 years in the Senate. They came into the Senate together. And they didn't always get along, but they were friends in the way senators are friends. But my dad supported the rights of Black Americans, and Biden was against busing. Yes, he was. And he used to get into violent arguments with Biden, and he torpedoed one of Biden's bills, and Biden called him some words I won't repeat on camera, but he said, "Someday you'll thank me for killing your bill." And I think
in 2020, I'm sure he was thanking him. He probably wouldn't have been president otherwise. That's right. The Native American vote has been long suppressed by both the law and in practice. The Native Americans did not get the right to vote until 1924. So this is, fairly recent. And in South Dakota, they did not fully get the right to vote where it was protected by the law until the late 1950s. And so there's a long history of suppressing the Native American vote. And to this day, you still see local auditors and so on who run the voting, trying to find different ways of suppressing the Native American vote. For example, they will have a local sheriff go and stand by the polling place with his gun in his car to scare off people who are worried they might have and that's an ongoing, they just keep finding new ways of suppressing the vote because they're afraid when the Native Americans actually do get out and vote. That's concerning to them. بتحب أمريكا؟ I love the promise of America. I don't love the actual way that that promise is carried out. We can do better. ولأنه مكتوب على الشعب الفلسطيني الشقة، فكانوا مضطرين هم كمان بعد سرقة أراضيهم إنهم يروحوا كأفراد لأماكن بعيدة ويثبتوا حالهم فيها. وهلأ رايحين نقابل واحد منهم. أنت جيت من غزة على ساوث داكوتا. أها. ليش جيت على ساوث داكوتا؟ أنا درست سنتين ببير زيت. أوكي. والإسرائيليين سكروا الجامعة، وواحد من الأساتذة تعيين الرياضيات، فجابني على أمريكا وحطني في الجامعة هاي لأنه كان أصله من هون. عندنا ازدحام سكاني كتير في فلسطين. وهون ما شاء الله الأرض فيها أبقار أكثر من الإنسانيين أو أكثر من الناس. يعني هاي التوقع. بعدين أجى البرد، قلت يا الله شو جابنا على البلد. قالوا لي إنه كنت المهندس الرئيسي عند البلدية، هذا كان شغلك؟ اشتغلت مدير قسم الهندسة البيئية في البلدية، فكان عندي مهندسين كتير في المجموعة. وبعد هذا الشغل فتحت شركة لإلك؟ فتحت شركة عشان أشتغل من البيت وساعد زوجتي في الأولاد. كانوا جايين أولاد صغار جداد. قديش في موظفين بالشركة؟ بجوز 85 في المكتب هون، وتوسعنا كمان لكونستراكشن في الفيلد. كيف الجو تغير بعد الإبادة الجماعية اللي بلشت في أكتوبر؟ كتير. أولها كانوا الناس ما هم أيدين للفلسطينيين، بس بما أنه إسرائيل تمادت في الإبادة الجماعية في الفلسطينيين، كتير من الأمريكان واقفين وقفة كويسة، خصوصا الناس المثقفين والناس اللي الشباب اللي طلاب الجامعات وشغلات زي هيك. يعني كتير بيتصلوا علينا وبأيدوا شو نعمل وشو بنقدر نساعد وشغلات زي هيك. إذا في أي رسالة بدك توصلها للمجتمع الأمريكي بعد هاي الحرب عن المجتمع الفلسطيني اللي أنت عشت فيها، إيش بتكون هاي الرسالة؟ الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا في الماضي مع شعوب الهنود الحمر في أمريكا، والتي أمريكا تقول أنها تعتذر وتندم على هذه المعاملة التي عاملت فيها شعوب الهنود الحمر، نفس المعاملة يعامل بها الشعب الفلسطيني. سياسة تجويع، سياسة تطويق، سياسة قتل جماعي، عدم إعطاء الحقوق، والمماداة في قتل روح الإنتاج في الشعب. أستاذ هاني. نعم. بتحب أمريكا؟ طبعا. ليش؟ أنا
لما جئت على أمريكا، أنا حضرت لأمريكا معي في جيبتي $1.25. أمريكا خلقتني الفرصة، أعطتني الفرصة أني أنتج وأكون نفسي. معظم الدول العربية التي زرتها أو الشرق أوسطية التي زرتها لم تعطيني فرصة حتى لأنتج أو معاملة كإنسان. هل أنا أحترم السياسة الأمريكية؟ سياسة الدولة تختلف عن الشعب، وسياسة الحكومة حكومة البلدية وحكومة المقاطعات تختلف عن الحكومة الفيدرالية وسياستها الخارجية. لما اجيت على ساوث داكوتا تقابلت جاليات من السكان الأصليين، شفت تشابه بين التجربة الفلسطينية وتجربة السكان الأصليين، شفت تشابه بالتراث. إيش كان أول مشاعرك لما تعاملت مع هاي الجاليات؟ مشاكلهم لا تختلف عن مشاكل الفلسطينيين. هجروا وحطوا في مناطق كانتونات مثل ما يحصل في الضفة الغربية الآن، مدن محاصرة من جميع المناطق، وهو ما يحصل الآن بيقول لهم الريزرفيشنز اللي هم المناطق المحشورة للهنود الحمر، محميات للهنود الحمر. فنفس العذاب اللي بمروا فيه ومروا فيه نحن بنمر فيه، بس يا خسارة انه هم مروا ومر عليهم التاريخ، احنا بنمر واحنا في الحاضر، وما حصل لهم يحصل لنا الآن. ما حصل لهم لم يراه العالم لأنه ما كان موجود لا إنترنت ولا تلفزيون ولا حاجة. أما الآن ما حصل لهم يحصل لنا أمام أعين العالم، ولكن للأسف العالم نائم. السكان الأصليين حصلوا على الجنسية الأمريكية سنة 1924 وصاروا مواطنين كاملين، بيحتفلوا بعيد الشكر، وانعزموا أخيراً على العرس الديمقراطي الأمريكي وصاروا يصوتوا بالانتخابات. بس العزومة كانت عزومة مراكبية بسبب القيود والقوانين التمييزية الخاصة بالولايات اللي تصممت خصيصاً لضمان انتخابات بيضاء وتعقيد مشاركة الأقليات فيها. السكان الأصليين صاروا أقليات. اليوم في الانتخابات الحالية بشكل السكان الأصليين حوالي 5% من إجمالي عدد الناخبين. في ولاية أريزونا، واحدة من الولايات المتأرجحة اللي ممكن تحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية. لذلك بتشوف ترامب عم يحاول يخطب ودهم ويحكي لهم إنه راح يحترم السيادة القبلية إذا انتخبوه رئيس، وهاريس عم توعدهم بنفس الإشي، وهن محتارين لأنه سواء مع الرؤساء الجمهوريين أو مع الرؤساء الديمقراطيين حياتهم للسكان الأصليين ما عم تتحسن. مع كل العقبات، السكان الأصليين اللي ما بيزيدوا عن 2% من سكان أمريكا صاروا يلعبوا دور أحياناً بيكون حاسم في الانتخابات الرئاسية. طبعاً حاسم بقدر ما بيسمح القانون الانتخابي المعقد بالحسم. يعني ممكن يساهموا بهزيمة مرشح جمهوري أو بفوز مرشح ديمقراطي، بس مش رح يطلع كريزي هورس جديد بالانتخابات الأمريكية، مش قبل عقود على الأقل.